Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Космос Крю, и вот уже новое видео сегодня выходит. Видеоролик не про скейтбординг, поэтому кто зашел сюда посмотреть скейтбординг, можете уходить, можете остаться, чтобы посмотреть интересное видео, потому что такого вы еще не видели, я уверен. Именно на нашем канале так точно, а в узбекском ютубе так тем более. Узбекский ютуб существует вообще? Нет. Со мной сегодня едет вот Нигора, ивент-менеджер Карила Energy. Вот, это мой ивент-менеджер, запомните это. Так вот, ребят, едем на автогонке Pskent. Будет драг-рейсинг, будем снимать эту всю красоту. Потому что, ну, самому реально очень сильно интересно посмотреть на это. Это все находится в 44, да, по-моему? Да, в 44 километрах от центра города. Сейчас вот едем по трассам. Еще вон новостройки крутые. Вон. А, не крутые они совсем. Вот, поэтому, ребят, не переключаемся, остаемся и погнали дальше. water is going above my waist. Is this my destiny to drown?
today I'm beating all the odds. But the best of the God with the bunch of stay for today. Yo, so he's fine, I'm one of a kind. Он должен покинуть стартовую зону. Воу-воу-воу! Это начинается жарко! Ну-ка! Гостей приехали! Слепой тренировочный заезд Subaru! Под номером 42 у нас по левой стороне трассы для заезда на площадке модели «Сегодня». Нуждаемся, если участники нуждаются в помощи, то тут... Вот, ребят, примерно вот так вот все прошло. Много снять не получилось, камера выебывалась. На улице неимоверно жарко было, плюс 30 с хером было, 35-36 это точно. Сели в машине просто какая-то адская духовка, то есть ни там не посидишь. Вода стоит литр 10 тысяч, чтобы вы понимали. Туалеты далеко, плюс они максимально некомфортные, так сказать. Да. Вот, поэтому это был просто какой-то сущий ад там находиться, но очень понравились эти первые эмоции, присутствие на дарк-рейсинге. Организация, конечно, в целом хорошо себя проявила. Ну, можно, я думаю, лучше, да. И то, что сейчас пришло. Вот. Поэтому, вот как-то так, друзья. Делитесь видосом, там, комментируйте, если вам реально понравилось. Буду очень рад ответить вам на ваши комментарии.
Вот. Скоро, может быть, еще что-нибудь подготовим для вас. Поэтому давайте оставаться на связи. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!